Let me move to Routh Hurwitz Criteria, which is today's topic. So, in today's topic, first we saw what is about stability, how we say that the system is completely stable, or if it is conditionally stable, or it is if it is what to say unstable, right? So in Routh Hurwitz criterion, right, there are certain rules where you can apply and tell the nature of the stability of the system within few steps, okay, without going on to solving for the poles. Actually, it is all about solving, right? So you need to solve for 1 plus g of s h of s and then find out the roots, right, which is called the poles. Okay, so by telling the poles, by looking at the poles, we can decide whether it is completely stable or conditionally stable or unstable, right? So that is called characteristic equation. So before without going for solving for such a huge for huge systems, when this equation is in terms of power s power 6 or s power 5, like that, if it is so big, then it's really cumbersome to solve for this equation, right? So in that cases, Routh Hurwitz has actually set up certain rules. If we apply those rules, then we can easily conclude whether the system is stable or conditionally stable or unstable, right? Okay, so so before that we need to know what is Routh array. Okay, what is this Routh array? So in the Routh array, for an nth order system, the characteristic equation a naught s power n. So let us assume your characteristic equations with the constants a naught, a1, an minus 1 till an. Okay, this criterion is based on ordering the coefficient of the system's characteristic equation into an array called Routh array. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, இந்த கான்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நீங்கள் ரவுத் அரே ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் arrange பண்ண போகிறீங்க. The first two rows of Routh array is filled by coefficient of characteristic equation. ஸோ அந்த கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஒரு அரே ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிங்கன்னா அதுதான் Routh array. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து எப்படி பிளேஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் யுவர் ஈவன் பிளேசஸில் இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஈவன்னா உன்னோட ஆட் பிளேசஸில் உள்ள ஈவன் கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் யுவர் ஆட் பிளேசஸ், ரைட்? ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட்டு, செகண்ட், தேர்ட். ஸோ ஆட் பிளேசஸில் உள்ள கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் பிளேஸ் பண்ணுவோம், செகண்ட் ரோவில் ஈவன் பிளேசஸில் உள்ள கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை பிளேஸ் பண்ணி தென் வி நீட் டு ஃபைண்ட் பி. ஸோ இந்த தேர்ட் ரோவில் உள்ள கோஎஃபிஷியன்ட்ஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா, ஸோ வீல் கிராஸ் மல்டிப்ளை திஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் மைனஸ். ஸோ மைனஸ் பண்ணி இந்த கீழே உள்ள இந்த கோஎஃபிஷியன்ட்டோட டிவைட் பண்ணணும், அப்போ தான் B1 வரும். ஸோ சிமிலர்லி இந்த B2 வந்து இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ட்ராக்ட் பண்ணி இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபர்ஸ்ட் கோஎஃபிஷியன்ட் இந்த செகண்ட் ரோ அதால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர்றது செகண்ட் ஒன் B2. ஓகே, சிமிலர்லி வென் யூ go to the next row, நீங்கள் B1 வச்சு பண்ணுவீங்க. ஸோ B1 into A2 minus A1 into B2 divided by B1. Okay, that is how you do for C2. So like this you will proceed for the next rows. Here in the leftmost column you will fill the power of the s, highest power of the s on the top,
till you get the s power 0, you have to fill it. So this tells the number of rows in the Routh array. If your power is 5, for suppose you have s power 5, then you will have 6 rows. Okay, this is about a Routh array. So let's move on to the